Sometimes when I wake up, I start to feeling the slow voices during the whole day, or it's coming by part of the day and going back. That's all. Que a veces cuando me levanto por la mañana o durante el día, voices o sound? You hear voice? Sound. Que, Voices is not there. que cuando se levanta a veces, bueno, por la mañana durante el día, que oye muchos sonidos. Okay, so it's not all the time. Just sometimes you have it, sometimes you don't have it. Yes. Entonces no es todo el tiempo, a veces tiene y a veces no. And today you have it. Y hoy lo tiene. Okay, we'll all make silence, and can you tell us from 0 to 10 how much is the volume? Ahora vamos todos a quedarnos quietos sin hacer ruido y decirnos de 0 a 10 en cuánto está. 2. Okay, 2. Okay. And where do you hear it? ¿Y dónde lo oye? ¿Me puede mostrar? Okay, so you hear it, yeah, in the left ear, nothing on the right. En la izquierda y nada en la derecha. Okay. Can you identify when you, those mornings when you start to hear that? Is it more when you're tired or more when you're anxious or tired or anything, or you don't know? Puede identificar en las mañanas cuando siente ese ruido si está más ansioso, nervioso, cansado. I think that is not correlated with the condition of during the previous day or the condition of the sleep, Yeah. posture. You don't feel anything is affecting it. Okay. No tengo la impresión de que tiene conexión con lo que pasó el día anterior o mi condición de sueño. Okay. I would also like that you pay attention what kind of sound that you are hearing right now. Y ahora me gustaría que tomaras atención de qué tipo de sonido está oyendo ahora mismo. I don't need to know if it's high pitch or lower pitch or anything. Just for yourself, just pay attention to it, remember in your heart. Yo no necesito saber si está agudo y bajo, solo que de usted recordar qué tipo de sonido es. Okay. Now I have to make decision which pattern I want to use. Y ahora tengo que tomar una decisión de qué patrón voy a usar. But he didn't really give me any indication, help me choose. So either I go immediately for Jue Shaoyang, Pero no me dio ninguna indicación que me pudiera ayudar para elegir un patrón. or I try to find maybe a little bit more explanation or idea by myself. Entonces podría hacer Yuan Shaoyang o por mí misma puedo intentar encontrar más criterios. That's the time I take pulse. Y es el momento que cojo el pulso. When I don't have enough information already to make a decision. Cuando no tengo bastante información para tomar una decisión. Okay, I will still try because the pulse is a little deep. I will consider Shaoyang. Como encuentro que el pulso está un poco profundo, pues voy a coger Shaoyang. A little deep and a little tight. Y también un poco tenso. So, yes, and they are also observing that at the eye there is darkness here. Y también observan que debajo de los ojos está muy oscuro. You can also feel maybe from his energy that he's not like this, okay? You agree with me? Y también puedes igual sentir su energía y ves que no está ahí de... ¿Vale? Okay, so, can you roll up your hand to about the knee level? Is okay? Yes, perfect. So I'm going to do actually the middle pattern. Entonces voy a hacer el patrón del medio. So you see that in this case, you remember that I have to needle the heart on the opposite side of the problem. Recordáis que con ese patrón tengo que poner el corazón del lado opuesto. And I look at his ear. Oh, okay, it's kind of in the middle, but a little closer to the eye. Miro su oreja, está a medio camino, pero un poco más cerca del ojo.
No really tender point, right? Okay, then let me find by myself. This is the first one. Yeah. Then I go for gallbladder. Tender here. A little bit, right? This part I will share with you later is Dr. Tan's gallbladder 34. Ese punto lo voy a compartir después con vosotros, es el vesícula biliar 34 de Dr. Tan. Usually when it's tight and tender, it means, usually when it's tender, it confirms to you there is tightness in the patient. Tender here too. Usualmente cuando ese punto está sensible, significa que el paciente está tenso. This one more. This one. Yeah. Okay. So I put 2 needles around Dr. Tan's gallbladder 34. Entonces pongo dos agujas en el punto 34 vesícula biliar de Dr. Tan. And then here I go for kidney. Y ahí riñón. So here, so I don't block the view. Okay. Tender here? Yeah. Sensible. Tender here? No. No. This one. Yeah. Okay. We find a tender point on kidney that is more distal to kidney 10. Y encontramos un punto sensible más distal de riñón 10. No? Okay, we try with just 1 needle for now. And then here I need to go for Tenjiao. Y ahí Sancho. Tender here. Release. Yeah. This one. Okay, and I need to add something on pericardium. You remember? Either pericardium or stomach. Tengo que añadir algo, tengo que añadir a otro meridiano, si recordáis que es pericardio. Para esto no. Okay. Now you breathe in, breathe out. Ahora inspire, expire. Okay, then we make silence and you pay attention to the noise. Y ahora vamos a hacer silencio y prestar atención al sonido. .10. 0.10 20. or 20, okay. So it's going down. 0.10 o 0.20. Okay, now you see you can have instant results on tinnitus. Entonces veis que podéis tener resultados inmediatos con tinnitus.